ensem address de dikadi tie ne asia adwawie yi de babesom se wi aprem to bre akan kase ensem ayensa soso no ebia obete eni animu ene se owura bia ka che NPP aban se onyai ahomaso no na dum so na abano mo nhwe enso ano Sanso na majority leader kire se eba na nyamohoden boa aban we abakwasem wo ne din edutwam Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kire se nyame na dum na Ghana foma ne tumi na oba ensori wo Ghana anum se no obeso wo masene e wo nyoma bebre mu Sanso na minority nso asore kire se aduane boa ga ekosoro no aban we MP wonani ase ana asese wonyi no wonhwa de no onye emu Ghana fo Speaker of Parliament nso atunsem bia mane asrafo ene abato commission e wo Ghana yabato mu Ebusuansam na foforo ka ho ne yede babesom wene awie mayefa seda no Emma Masha Beauty and Training Center Ahenkan FM Intertown Football Gala nso ebaso ODI Electronics nyoma ben na pay home appliances oni eninza oso na de opebia no wonsa ebeka ka se kase ni de ene nuam nti information centers bro adunum eko adusia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantema wo magia tum prekope adwo aboadwo a eto ananto sport ewo asante achema mentie wo biam ku ha for wadwo nchefa 0533 898915 0533 898915 text message and a WhatsApp yebeken kan amount awie yi asomfo eyeme kwaku anin kusi buadumene afia ampofo wa afi nsem ni nkyeremu anin mfiti ase eni Ahenkan FM wat wasum frankatuni ma NPP amanyoko na opre mranpeni akonya afi abatomu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onukro ya sanso ya Ghana mampeni abedi ekire mprempren na owura no frankatuni a odie ene mampeni opeso obeye nti wofrase dan ho adi kire ahemfo ene asumko awdro mpenifo a wo mamu nina entoko ne mantem wabapoe mantem akwatifidu mantem akwabono mantem akwatoe mantem wakonfinfi mantem akwankramupini mantem prempren de odinafo amiensanso asiwo a ode bontoa ewo asante mantem adan ne ho adi ede akire ahemfo mpenifo ede akire nananama trankonya ede akire asofo mpenifo ene emu akomfo emu amuzlamifo mpenifo tuatu asumko awdro no eno na mampeni a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede ne ntoabo we dan ne ho adi akire wonum nina na okopiem ewo asante mantem mukura fan asokwa no mkohia Pentecost asafum ye okohia asofo mpenifo ne asumko awdro mpenifo no honom na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kache asofo mpenifo ne asumko mpenifo ne say wakasem wepen na osan kabim esan say ehiane pa se de ye ebu baby kase baby otomfo bobo pam na se ohiane pa osi ono ade odadwene ho de bia ne se Ghana yebenya puntuo Ghana be ya kono Ghana be konanim Ghana manfo bi nso betu kwan abehe Ghana be ya dededededed nti ade bia edi puntuo ba Ghana de ontoto na se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chem na o kire se ade ba ko wo hu se ebua Ghana puntuo pa eyesumko awdro ye wo Pentecost asafo ye wo Methodist asafo ye wo Roman asafo ye wo Salvation SDA sorry weni na no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kire se wo ma bua Ghana puntuo papa na wo mguso ebua Ghana puntuo ebinum na o kire se oba sorry mu wo Ghana anum se ya ebia university ebia secondary school ebia primary school kwa de buburo obeko yesi Ahenkan Methodist DHHS obeko yesi Presby DHHS obeko yesi Roman Aris fono no tese sorry no wo ma bia schools ebinum bia ayarsabia se okọ achimzu adura wo mo ayarsabia kese ba ko no asori bi ene beteye enti osin sorry weni na no wo mo bua Ghana puntuo papa na ewiase nso Dr. Bawumia said de ofudua pa ene epiano enu nti de sorry no bua Ghana dada ene de ekoso ene de wo mo hihya to wo manim nina no oba obeson na sese de bia
wombetumi aye adwuma de aboa Ghana mpuntuo na Ghana afa ne ntema pa efra enu ntinhihia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edi egu akwan mu ene se osu se oba be mampani e wa afia batom ya tuwie na odi nkunima ensori ankase e wo Ghana no musei a wo moboa Ghana mpuntuo ni nyina no enwema bi wono ma ya aban ne gigifiri wo mo nchen sika bi wono ma aban ne gigifiri wo mo nchen enu nyoma nkitinkiti bi a emma wo mo dwumadie eho ya den ma wo mo no obeyi ni na firi ho okanu abua ne fo se obesoso ensori ne so amomutima yo mo de se de be ya wo mbetumi aye nnwuma bebre e de aboa Ghana mpuntu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia to ne nsam so ena o se eni kwanse nke ye ne se oman mu so obi firi amanone eba Ghana anum se ya obi di na adwuma firi amanone eba Ghana ye be soso no so saa yes eto a wutuampo ye te so amaw yes wi a wokakwe sei ye te so amaw chese obi firi amanone ebebia adwuma o Ghana ye be soso nipa no so saa Dr. Bawumia se dabi ensoso so ne ngege so a edema saa nnwumaku nkese no yemfa sanso so ne ngege so na bi ema ensori no esan se wonom so eboa Ghana mpuntuo papa o kire mu sei. The church has been the foremost development partner of government. When we talk of development partners, usually we are thinking of foreigners. But no, how many schools do they build? How many hospitals do they build? How many people do they take care of? How many universities do the external development partners take care of? No, the churches are building hundreds and hundreds of schools, hundreds and hundreds of hospitals, hundreds and hundreds of universities, and so on. They are the number one development partners of government. But when you look at the churches, the exemptions, the incentives we give to our external development partners, we don't give it to our churches and faith-based organizations. We don't. If an external development partner wants to build a hospital, we'll give them all the tax exemptions, import duty exemptions, and so on. If the church wants to do the same thing, we don't do it. We are going to flip it and make sure that the church gets the same incentives as we give to the external development partners to do work in Ghana. Unipa amote so aka say ya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Oya Franka tunima NPP amanyuko no sanso eya Ghana ni na mampani abedi echire nene ena mote wasokwa Pentecost asafudemu. Na majority leader so mechire edom kase a Ghana mrahye bedwam amo ba no tuani eye onimonyamfo Alexander Fanyo Make wono nso de atudwa kire bu se na nadodan kwakufu adamamwo ya wobue emu ode pa chempnatwe adusho bo ya mamwo emu ode chenwo ewo shiw na anasemu okai nadane se otwede ni kurukuruku hwe Ghana ya bakwasemu na se book ida ho history book ida no flip ebiebiem de ntasuo fa ne nsaso takirema no ekantasuo kakra deja ode ne nsatian boso se ta no ode biebie history book imu a wo hwa odu na dadan kwa kufa do ni page ho no atim se page 20 de enyoma wom papa Alexander Afenyo Make kirem se nyasa sabi o wa mote akunya so no ya MPP ni no ya majority leader nti no wo ka asem sa na no kro nyame anim ni anana dan kwa kufa da bakwa asem na sapa wa betwa to wono no chese nchirima nyina baba be kinkan bi ehunu sampa nana oyebue nyase papa chichira wasem na fiafia ho ne dose no se oke wo tiasi kwan so no aka pepe wasiri pen a kire Ghana fo nyina da se ohwe Ghana bakwasem ye pe mampani anasa ban aba betena so a enyamode boa ti forma base hwia eye ani pipia manyoko no wose ye kasai enyamode boa fo cha betre konkonte chase enyamode boa ya fo se ya fo lefo enu tin wa bon nsam sha ede ama ochiman piese adusho boy na ni amra shebedwam o na nrada wo gina ho no ma chese Mr. Speaker abanwe wo se ye huri no so abanwe se siniga agongon no wo chechire mu a majority leader Afenyo Make chire mu a 2018 ya wonum ebetra kunya so okrom ha save 2018 si atobamam 2016 on
2018 mu a ana aban wete enyamodem bo so keka kwa 18 to 30%. Watete so kra ya ka say ebinsi wa Ghana bakwasam mu da sa amanyoko be babetena so na enyamodem bo watete so 18% kosi 30%. Ebinsi da kwa ye hu bi kra sa da enu nti e kire se na nade dan kwa kufu do wo ye bue wo ye je na wo de na nado wo de papa nti se ne wo de nti no aka mambo na de doko ya amwa ene he enyamodin yeso sisi susu a baba na 2 cd baba na 5 cd he wo atua 10 cd ho chese ebo no wo form fa no form kra anyamodin yesu okro hu ade afenyo ma ke kire se eye fofole fo. This government acknowledges that our people face various forms of challenges. It is in the light of this that history will remember this government as the only government in this Fourth Republic ever to reduce electricity tariffs. In 2018, Mr. Speaker, the government of Ghana announced various tariff reductions ranging between 18 to 30%. It's a matter of record. Between 18 to 30%. This has never happened in the history of this country. Abusia ma me ya nkwan se de sitie bia benom bajeje ho action nkwan no untimi nhwie untimi memem wanim tini party ni nkan ne papa na eya nkwan nti wajeje ho kama majority leader eni okomra shebedwe mu ono enatwia edom kese no ano onimonyamfo Alexander Afenyo Marke na wasan so to so obegbo papa abaso na ne papa ya adwuma na eni ese papa to so afutum na shebedwani asan so kire mu sai ewom se Ghana ha se yenye pepepe ye bibia ndada so se kwasi broni ne hihye ya wo ye wa UK ni US ho ne Sweden ho ne ho no ho esoro ho up to up ho no dabi ewom se Ghana yetimi fa ye ho entoto US fo ewom se ba na kwan eba na economy eba no nioma ekoso wa brochira wo ye den timi toto Ghana ho enye ye na sun no Ghana ye ade ye boy ho modern enu nte wo se ye hwe ne ye ka sense on the Ghana toto amama hudro bia wo abibrem ha se ya omani ko na nimpa o ento no dia fa nyoma ken obegbo dawuro no akira mansa na mansa nyina dahunu sa na nada dan kwa ku fada mambo yi ewo mu se bibia anya krojen pepepe de nanso wo pem koso wo bone ho modern bone ho so se omani nchekire no ebekọ na nim wawa no so no mpodi se wanya bibia mpo anka na wo Ghana ni nso kura wanya bibia anka na nada dan kwa ku fada abreso wahunu de wani ko twere wisi a ehune santam fia ya hunsam paniampa kawe fili gadochi free SHS ena wo hoye nkwadan kete boge kwantu aso suku mu kwa ya nyo mutaku sempo ana pondu wose kane no na agire obi de ne trunk mu ntoma kwa kosi awowa obi ade ne kosi awowa obi yese ansa no wa pra no husika nada de ne ba akọ entu aso suku mti kane no ohwe nkuntabuo no wo mo no mutibi ko SS ni bia na ye 800,000 pe na so na yi free SHS ne ba na peja ni muse Lufthansa kwam akwa gina 1.4 million tin kwadanko a ekosuku agent tete wo humasua mu onti abawe ayade na yempre no Mr. Speaker, let me concede that we do not have a perfect system. Ghana is not a perfect country, but we have made some progress. In the field of education, Mr. Speaker, at the time this government assumed office in 2017, we had around 800,000 of our children in school. Today, due to the implementation of the free SHS, we have 1.4 million Ghanaian youth in school. Mr. Speaker, many are those who, because their parents could not afford, they have to stay home. Today, government has added TVET to the free SHS policy, so technical education is free. I always look back at my colleagues I completed BEC with, who had distinction but could not have the benefit of secondary education. Their lives are wasted. I was privileged, Mr. Speaker, to have benefited from a bursary by Parkway Sindo when I was in final year at St. Augustine's College. Today, I've had the benefit of secondary education
I stand here as a representative of the people of Ifutu. What about those who were good, who were knowledgeable, who had the intelligence, who had what it takes to benefit from secondary education, but their parents could not afford? Nipa wuti nkan wono na yemra shebedwani a wogiram de madehya won mo afutu abato mpeso so ne sayo so nti ukopie mu Ghana mra shebedwamu a edom kase hono mo no nyina yi no MPP amanyokwo ni nyina tia tum se ontua wo mu ano enda eye edom kase na no ewo Ghana mra shebedwam majority no asuguso ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM. what wasum papa no Fadwenchane for 0533898915 text message and a WhatsApp yabekin kan amount. Nansentem Ghana mantem makuma kudunsa ni na. Enya de obi anyam ahoden agina so acha ya adwuma baye na otwemienu yesi enum ne da. Na otwu baako yesi enum ne da da bi ebi nsi. Oya dan a acha na fuamiensa kɔ 9 de. O light no ebebu na ni kapreso na ese dum so aka no ho na yade abiri kakra ntem ne Ghana fo akam papa emu coastofo emu barbers emu hairdressers emu won mekutakuta mfidi ankese omde light edi dwuma adum so a ayi ni tinti womo ete pintin kwa na eno nam so ma Ghana fo da so tiemu fra aban ne sei aban no entwe na ni hwe dum so a aba na animanim ya ontinti moronya de oya ebeye ne ma light ni enyina ne naso na eno Ghana fo da so a eka empinfo drobi eka fra aban ne sa aban ne hwe na ondi hu dwuma no enam so ama Franka Tunima All People's Congress APC amanyuku a woma hyansode eye praye Owura Hassan Ayarganso ayensemtwofo nhyiemu ankasa ewon kran atonsa fensemtwofo ni na ka che wom se dum so a ekoso omam no kra ni nyame anim no kra ni nananom anim enya de na ni ji ho kra na de omanfo bi dum so de wom fam no na ni nye ho ne sa so ntinsemtwofo nhyiemu ekoso endra ewon kran mpuni mantemu ana Owura Hassan Ayarga ade tu won manim se dum so a ekoso no ade baako aye entwahyew na akoma aban no ntumi nso ano ene se aban no eye ahomaso dodo ahomaso wo NPP aban na fa dodo nti dumso no kan bia ade dumso na aba ose dumso esie dumso na aba ose dark and lovely dumso na aba ose o enye dumso eye tumachu bi na aba woni ye hwe ne asiesie so mbeka no kro no magye atum no mahwe baabi omde be fa be ye no omonye ena ahomaso na obisa won pe na ni no manum eni no manum ukobisa na ji minister mu a ose wa open timetable no koya wode weni na yade a ekoso no Owura Hassan Ayarga ebo ne tofa aka se eya homaso na ye NPP aban ne sa no nti amadum so abadada da Ghana for tema April manfo Ghana ban entumi mfi no Dr. Hassan Ayarga to ne nsam so no se dum so bebrebe no enya de Ghana for won betena no ma hwe se Ghana for ntena sumu Owura no to ne nsam so no se enyumanyuma bebre edundum radio stations bi krampo ka ho obepoe mantemu kwasa ntemu konkram puni mantemu a dum so abana ama wo mutumi ntofuo engu plant mu ni generator mu nti ama nyumanyuma bebre radio stations ni TV stations kan bi wo mutumi dundum wo mu stations kakra ansa na wo mu sanso esoso ni na no Owura Hassan Ayarga eka ho asem osanso kan biem se dum so abana ansa ntemu nti ama sukufuo bi kura de twan ayeden ama wo mu esanse nya dum light a wo ma wo nkronkitom no ye dum na o se ya dum ne dia ana pilolo ehebo anase pilolo ehebo anase yetu wama yetu be obana ujaba oto eyemenke show adentia yadum light ntonya light nsua de enti so dia grompo ane ma mentia no ne papa ntia no se brabe sua de okape obeka se yadum light no di dia gro enti se mankoda bebre adesua so akofam kakra Owura Hassan Ayarga san ka biem se odi ano to nchen ya dum so abai okwa yarsabia odo bebre mu a ayarsabia ye agi nipa nkwa no onipa wu pa wo se de afidie si ne so afidie so light pe ene betumi na ama na hoden aye adwuma yes yadum light bon se nipa tepenten kwa na ayarsabia odro no wo musunu egujam ni na ayedum so Owura Hassan Ayarga to ne nsam so o church dum so mu kasetia no se eye ni wusampa ma Ghana de yadrei omaya yenya fa wudie mfinhia diosia son 67 years yeda so ehudum so abofuno etan na yebedum light mpo a enka de yenka say hello people of Ghana fellow Ghanaians ye babedum light otena kosi ni sei nanka yada ye ho so hwan wo no ma na twa azade ya shego no seconds na dem pa
owura Hassan Ayarga se time papa eniwu emagana oto ne nsem so no sanka biem se dum so ayade a eha Ghana ni bia so wo sika o so ni sika o so wo bio so ni bio so wa bia dwumo so mi adwumo dum so no eha obia esanse ne ba bia abefo ni wiase keka kono enwuma bebra ni pedi dwuma no aba bedane light enti se dum so abesa banka so ehuhia enti matuma dwumu media duma meso plant na to no na wa di ti se de o ha ban sene a na sa aban no eye ni wusem ena afi ahomaso ena eye ne sa enti oso osra aban na da se dum so abai onfa nto na koma so onfa nye na hia sem no ntu na mo animanim ya na wo mo hwe enso ano owura Hassan Ayarga sa kan biem se ECG adwumekuo no so mo hwe na so mo ntumi entoto light no ne mani ya onton wo mo nton na wo mo ka so mo ton ono obeto ne wasiesie ne ye na ode ato na koma so adwene ho ama Ghana fo anya light edidwuma. The effect of doom on Ghanaians are devastating. Many businesses have been forced to shut down due to the high cost of running on generators, resulting in job losses. Students are unable to study due to the lack of electricity. Some media houses have to close down for a period of time. Hospitals are struggling to provide necessary care to patients. It is a shame that our government has allowed this crisis to affect the lives of the citizens in such a negative way. I am calling on government to stop their arrogance and take immediate action to solve the power crisis. We cannot continue to live in darkness while our leaders turn a blind eye. It is time for real solutions, not empty promises and excuses. We demand that the Energy Minister and his staff be held accountable for the management of the ECG, and that competent individuals with a track record of success be appointed to lead the company. The power crisis, or doomsday, is a national issue that requires urgent attention, action from the government, and we will not sit idle by while our country suffers. The All People's Congress urged the government to put the interests of the citizens first and work towards providing a sustainable and a reliable power supply for all. If they cannot manage ECG, I am ready to take over, privatize it, and I will buy it. Hassan Ayarga fancy wa osan to aso eka biem se ade ba ko otekura na se otenasi din ti se de nkese atwuno na odwen ho aye de ya ehye no eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oso kai pa abra papa yi mampani nanado ekofa no abra no ye deputy governor Emma Bank of Ghana okofa nso mra me ne running mate papa ba oso se mu de munim se ewiase de obia ne de oyade wo ho me ma bin wo sikasemu enti running mate ade me baba yi me be kan nanado ho na maye economic messiah mechi sidi no dollar na mechi ahye mbotom na sidi na nya hoden Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia saabre no okeka nsema nkase a esanse saabre na Ghana fo wa onyehia mu na esikasem nkoye na ye dollar no sidi no o $60 na ba sidi mu a 4 Ghana cedis saabre no ana Dr. Bawumia kaso mama so ate na ne sidi no ana dollar na pepepe won keka nsema nkase na so Dr. Bawumia ba ye ene dollar na osisaba Ghana cedi ma ye 4 cedis no sese enenam 15 Ghana cedis bebre watuma sa to yesokura enu no wura Hassan Ayarga said so hwe se de sikasam ne ko se de cedi no tia na etba form ewo Dr. Bawumia amamoi mu a eya na ne ja se papa penimu so tumi ka ensema nkase a kire Ghana fo se me ba be yese na aba ye nso ade no ababa jinsem osi ama Dr. Bawumia nyamianum ne kronie ohuni se papa no eni kwanse amantumi bia mpo ewo manmu oto ne nsem so no se enam sidia na hoɔden enyina faako na de bia dollar na hoɔden ebro no sunti ama adwadufo ne won ma yanyuma bebre a won mo Ghana no se bebre na eboka en won mo sanso dane ahiafo se ode toto aman bia benben Ghana won mo die koye pa okotogo se ya won mo inflation en number 3% enso Ghana de ehudi mirikabru 20% enya sanketo a airtime penyini sanka biem se dollar ya enne na ho ode nchin Ghana ya no enam so ma Ghana bayan kasa so waboka be 10 billion Ghana cedis enam dollar na ho ode buru cedi so ento wura Hassan Ayarga ekasa tia Dr. Bawumia nsem bi okekan ya obaye ye hunisa
then running mate, Dr. Mahmoud Baumia, and he said he was the person who helped Vice President Kufuor to stabilize the city, and hence his reason for making him the running mate, so that he will help manage the city when they win power. Today, they are in power. The city has become the worst currency under the so-called economic messiah, Dr. Baumia. Ghanaian businessmen and women are becoming poorer against their counterparts in other countries due to the high rate of the depreciation of the Ghana cedi. The government of Ghana loses over 10 billion Ghana cedis due to the cedi depreciation. I don't know how many of you have changed dollars recently, or euro, or pound, but no one can dispute the fact that the Baumia-led economic management team has done a woeful job in keeping the cedi afloat. There is no strength in the cedi against the major trading currencies. The result clearly is the high cost of doing business, which automatically leads to high unbearable cost of goods and services. Onipa mote so akase ono ene eba no daniye Frankatuni ma All People's Congress APC amanyuku a wo ma chansode eye praye kyerese nkabom Owura Hassan Ayarga. Yanko yanim ewa premto brakan kase bonim na wo kyerɛ wadwen 0533898915. Odo wadwen channel for Ahenkan ma Facebook nso yede ho no na edom kuma yete no enioma buo kwa na ekosoro nioma buo kwa na ekosoro hwim na eha adwene na wiase sesa wankasa wutiri ho a yebeyiw ayibone enu nto mo ntena ho made no mo pene galas ni emetwa o musakora na so mo pene sweat yemba metwa mo ponky joe enu nti wonom ekaso mutiri ho papa na abanya otiswe adusho boy ne na pamfo ne dom wọ́n bá tìmí akẹ́kẹ́ ní ọmọ ẹ̀sìn ni ẹ̀dọ̀m kú bẹ́ẹ̀ wọ́n Ghana mìíràn ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ dwam kyerẹ́ sẹ́sẹ́ wọ́n mú planting for food and jobs bí na afahin wọ́n tutu kọ́ Burkina àná ọkọ̀ na Vrongo ẹ̀hìn fapá na ti PFJ náà nànsẹ́ kurom de phase 2 tíṣẹ́ sọ̀ no akọ̀ wíyẹ sẹ́yìn ẹ̀yẹ́ sá mu akọ̀ ní ẹ̀dú àná wọ́n mú bẹ́ẹ̀ kyerẹ́kyerẹ́ mu na wọ́n di ẹnihwẹ́ hìn ẹnihwẹ́ de ẹ̀hwẹ́ minority fo kyerẹ́ mu sẹ́ yẹ́ kasa yi ẹ̀dùnánà ho boọ́ aduane boya den chese woka ensi ubetimi aka obesha ase afiri momone atinkwem sese wo twa ne 2 cd atinkwem tata wo twa ne 2 cd o kako eno so wo twa ne 2 cd kaneni eto kakoto ayi abankwa mu a 11 cd unya kwa mienu apa mepe kako paze bejare esa ne bonti na aden na kakwapu ni etimi ntoi na sadi minority for chese entos bua ayedene pa ewo Ghana hanum nti wo mu pusa se planting for food and jobs so afa he empedi for sika twitwi di omu twifa mu yi edie bempa na etimi ayabu oman efa ekuayonsam ho se batimi apa wade asi ho se bebo ma ekuayonsam aduane abuya so pom eba ne se na aduane no eyehu bidia na nsonso yeti kantimi nto enka abusu se etwo aka ne boa beba fam esanse ennoso okurom hanchi no ne boa akwa dene na nipa wogina minority for na mu kasa ye aye edom kuma no ntua no ni meche minority leader Owura Kesa atofo sen wono enani agya ne mrahye bedwamandra danya senkuma wogina se Mr Speaker ya kase ntoso bua den yentimi ntɔhwe sese Ghana ni bedidi kura de aduane bekɔ akohye nanum se hurudu a agyira wa odisika pem na wo ba homadia so ja kotwe kwa babesia ekoya nkwan egwose fridge mu a ya de foin na nkwa na sei na wenna ntoman ya kuya nima na ase tetesan ya chie ene ya Kesa atofo sense wa brezi eye na shina emu oya nso makonim se omaya yetimu o bibia boa ya den ade okaka omusio sese baby a dollar no atuam nika kwakodu asidi no nso wiawi akwa no enye ya de no ho agim sese omani si kasa magen srepe enye nti aboa matese ya kasai enioma boa hwia na ehwiri kwam se ponkwa wate praga enu nti minority leader eya atofo sentrase aba wenti nani na wonkeka nioma nsia ni se na be ya aduane boa
hwiri bo akukọ mpe kosoro no betumi aba fom kakra tata yenje ne tata na sani akukọ mpe no edo so no ebe ha adwene edi ekom beba krom ha aduane no behu bio na so sika wo de kwa akoto no nya de so benya bi he adwuma fo so so ye nto wo makatuam ena buai kwa na kosoro edan bo de ngaw water bill ngaw light bill ngaw ekako ngaw emo ngaw abroba ngaw chesi yeti krom ha na bibia bo ya de nti wo mo bom konkon achira ban saban ni hwe ye no so owa kuntabua bi ebuchire aban no wo se enanwa de ya last year ya ye she eye afia we mpoase de onkwa chire afia we ya sha ase no entosu bokiti baako na 75 cedis 75 Ghana for your pocket na wenye entosu ade ma ye ka sei baby akwadru 180 Ghana cedis ento 75 cedis akosi 180 cedis dia enya na ensunsun ye no emu wa pa o matumbe yo hanchechemu ohane aduanan 140% we no kache speaker say asam no ehana pa wadwure ho awonte ase ye kasa sesi entosu adaka no so ya tobuonim kane no na ye 1500 ye kasa o matumbe ohechemu ohamiansa ne aduosia wo matum se hwi 360% ntumu nkwa o ti ye kasa yi entosu adaka ba kwa na ye 1500 no akwa kwagina 7000 Ghana cedis asemi emu oyanti minority force o mubekasa. The projections and statistics on the food situation in Ghana and Africa is grim. According to the World Food Program report that was issued in March 2024, more than 1 million Ghanaians are likely to face food insecurity between now and August. The Speaker, for example, the price of a bucket of tomato, which was sold at 75 cedis at the beginning of this year, now sells at 180 Ghana cedis. This represents an increase of 140%. The Speaker, the price of a crate of tomato increased by more than 360% between January and June this year alone, moving from 1,500 Ghana cedis to 7,000 Ghana cedis. Ani awutie ye wono ana etua edonkuma ano ewo Ghana mrahye bedwam. Onimanyafo kesa atofo se na doctor sanso to aso bio. Ya na o kire mu se nyame anim no krapa ni obrosamati kopo. Asam na he o sani anuane boahura na ehuri kwam akono wo busa sa planting for food and jobs no sika bebrebe no amude billions of cedis no amude ko hyemu no ede ba de pan so papa ba pan na Ghana fo akuafo nya hui enti sika twetwe die ho hey enti ato agu nsuom kwa ya to agu nkofo ebotom ya to atwere nkofo mpaase ya to atwene nkofo sum ya ase ana se hye nkofo dodom ehye gizagam so munyimpie na ye hunu de ekọ esanse yentimi enhwe se parliament baji atum se yemfa sika ho ha enkwose planting for food and jobs mo ne ye hunu ensunsuan so papa bia ebo no kwa na ekọ soro no wo se hwe se mebru nya dwuma nye da bia nye chese job na ye hu create job ben panenti planting for food and jobs no ede man kwafo adwuma ben no minya free mo ye nya aduane ya free yesu so ye nya adwuma free na nti ye kwa na se ye ba. So Speaker, in all honesty, times are very hard and Ghanaians are really suffering. Right, Honorable Speaker, I'm curious. I want to ask, what has happened to the billions of Ghana cedis approved by this House for the government's so-called flagship program, planting for food and jobs? Where is the food and where are the jobs? Right, Honorable Speaker, where are they planting for? Are they planting for high food inflation or they are planting for joblessness? Mr. Speaker, we are back. Trust us, the NDC Minority Caucus, to protect the interests of the people of Ghana. Tani mana amakwa ahumijie mu akwa tenafia chatiani fire no anu ode minority for to na majority for to na je eni namu ni namtiwe open address ena ate minority for so nka ni party ni nkan ono ena eye edom kuma Ghana mrahye bedwam wo muntua no ni Dr. Kesel Ato Forsen.
na wɔn kɔ ahomegye mu ba ye speaker of parliament nso ne akɔ abakasa ɔde atodwa na ɔno deɛ ɛfa abato ho anse na ɛbɛkɔm ɛne nsɛm a speaker ka fa abato ɛne asogyafoɔ no me banam de nkyɛmu no aba abɛso mɛnko baabi a me patcho ODI electronics ɛnɛ ukɔ fie mu ukɔ nnwuma mu baabi bia bɛkɔ bia no home appliances ɛdi hene ɛwɔ no mo sɛ wobɛkɔ fie na sɛ wani bɛka ɛyɛ ODI electronics ana ɛyɛ home appliances ana wode bɛdi dwuma mu wani aka fie TV bɔ hɔ na ɔhwɛ deɛ kɔ so owiase utie radio o bɔnwom utitimtim obi di timtim obi di na ofili sanso ɛna wobɛyɛ aduane a blender na wo sen no microwave fridge sani ma weni na no ɛma fiase tena yɛ de na ɛma odwumadie so kontem a washing machine ɛne sani ma ni na iron ni na no ipatwo ɛnɛ ɛkanipa se tena ho uyi firi wase tena mu a ɛnyeye wobɛtumi aka so me de mentobi untobi no tifi a wabonso brana wo bo ofie no ana wabrabo na sɛ ayetaba aza nchinim enti home appliances de baabi awiase aduru de so wo bi ɛwɔ ofie a ɛma wani ka efie ɛma fie ade yɛn so ɛkɔntɛm wani agye pa ɛmo asum adwo ɛma light bill hunahuna home appliances de ɔyɛ den a wo be use tutubi use na ɛnɛ ne to ayɛ den papa esan sɛ wiase obi ahia binti ebinom adwom bɔne ɛnnuama no okɔtɔ a otumi kɔfa de ne bɛ 1 na ɔde bɛ 2 aka ho na ɔtɔn ne 3 adwom bɔne saa na ebinom tɔn de ebi bo den papa TV bo no etumi bɔ TV we pa baabi anenam nie na ho adwuru mi kensu nipa no amfa ne saa na ɔde entoso bebre aka ho emfaso bɛngo a ODI electronics yabase yɛbɛboawo no anya home appliances a ombre home appliances a ɛfo home appliances a ɛyɛ papa awotɔ a uyusu na wohwɛ ne yi a ɛyɛ afebɔ sabi so okɔtɔ ade papa no wanhwɛ so yi a ɛbɛsɛyi wotɔ na wohwɛ so yi a ɛkyɛmɔn ɛma wankasa onya so mfaso ODI electronics yɛde TV aba air conditioner fridge deep freezer washing machine rice cooker blender iron ceiling fan microwave standing fan sɛ enwoma we nyinaa no oba ODI electronics a obenye bi ato na yɛde no de de wom kra ma yɛ danso ene sɛ usika nso ebi opɛ fridge opɛ air conditioner opɛ TV usika nso ana de bi opɛ bia usika no nso a ye more price na watuafa na yɛde ade kro na ma fa kofie adwuma so na ade kɔ ya fa kɔ ya adwuma baabi a ade bɛkɔ bia mfa yɛ ho yɛde anse watuafa na yɛde ama na ɛfa na aka no yɛde bosome miɛnsa ma fa tua no kakra entu betua wie onte yaw unhu sade ne tokra din tu de sa afemra no na wato TV na wato fridge na wato air conditioner na wato iron na wato home theater fofofo a umre bia me pacho emu obi mfa TV na ada ema onkoye adwumahunu ansa na wato TV ama wo betumi ato wusuku ni wo betumi ato okọ asori wo betumi ato wo community police wo betumi ato okada obi bia betumi ato bi esanse utua fa na de ama na de bosome miensa atua ne kakran fa na aka no una wo sen no me pacho ade a opɛ bia no saa ne be na ma enti frɛ yɛn na yɛn kasa 0550 900 600 0550 900 600 woni yɛn ODI electronics ending sawoso obi ape professional barbers baby a okwakoye adwuma no so wapɛ dan aka ho a obenya baby du tiato entu ye professional barber na opɛ adwuma ya frɛ number we sisi a wa bin soko 0246 889 320 0246 889 320 one nkasa na mo adwuma na Masha Beauty and Training Center sem kancho sa ho ofene de bra na wo hwe man ntototo so kama pedicure manicure meye konro mobo not less etrebi a wig bia wonum eye bi makeup papa bi o metwi wo no wa behu say yes wakọ baby papa opese osua so akọ a de me boss nyina wonum ebe kire madam Masha so cho free na kire kwan e wa chemo dan kwa eye community nursing training school kwan so TBBA ni afre no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244
171667. Ahenkan FM Intertown football gala no so baso nunti team ahodre wo ye mpatam a odan aboabo asene odan kwanta manso akroso akwatia baabia wote yanka firi bia achem so adro abanase abi stanford obi anfa ne hunjim mo so enipa 18 mema 18 obo amo ya frefre kwabo ha nti mo frefre ho mundu 18 na mi so ball ba ha ball body yes enipa 18 na ebo ti mo ya na mo join team na mama mu hudin ebi ache ase all stars swadro ha team po de bi wo empata man ti mo mfa mo hunjim na unim ne ochina ede ba unim de gala yi ede eba de ba no so de ye bebre sra utie entena honka oh miss me yamo miss na bo me bobo pa miss me ya mfa me bo metimi bobo na ma me de me fufu asi ho na kozi sen papa sabre ya brantie wo so ho na fa ho jim na daache aso abapa ama enwo ka daache ona me se sa da no ba me boy me se na me boy me na ti wo beka se na ma bobo ma ti se menya sika ba be pie Europe no na yankopon peti wabusuafo kra no mo peti eno nti akwanya na ani sa talent ya de man no anya ho adwuma na atoto so a obua enkwa baabia ti uti bibi se ya no atu anamo de ehia nsam bebeke mo bepeke form okrom ha ne kira aboabo aboabo FC fonso wo ana sa aboabo de home mu fam ho nyum ayi akwa boyfriends akwa wachi indomie na nse wajai star boy with team no aponche cap no amobo no mo kwa next level mo gba aponche cap na mo ninim boys na enim board no bo ti mo mbo am ho abo fo mo na de nsi mu sra so onti mamu je jam ho kra mo titim no tentente mo obi dada so mo be pick from free na emo so o pese o chese wani abre ya gala no ti se u shemu bi abo bi fili gadochi atimu da participating fee enu betua 300 cedis per ene 3 million ehenya hwe bi na meka kiro ukodwo ma 3 million to hwehwe nti o da achi o wembu yanka se nipa ba ku bia ntua 3 million team no anambwa nti wo peke form no 300 cedis team ni nyina 2020 nipa 18 mo nchemfa na mu adododie ni nie scouting team free campon academy beba be hwade omo so de unya duru ho peye peke o kasa asumasi brantie ni na akontonkonton otimi de she goals ene wuye die mu ano no ubetena ne nam Europe wo pounds ne euros ne dollars ibi dollars na chese oso wo ko wani mo so sele ocheman tiase na eye fe to ball body e wo na ho a wo na no a ya na utie se ya na oso atu ho na mo adododie die ni bi nso ne se ebe ma branded jersey Ahenkan FM din ne bom kama trophy nso eda so cap da so enu nti adododie maako tre die ebi su kura wa chire bibia ni afre 0241 512388 0241512388 yenyina weso na yemfo manfo adwenche ba kumienu aba ento akase ne so ma meme ko SMS na SMS na we di aba se wo mu tie live wo Ma Vida Fashion and Boutique ewo Achimodan Jubilee Bridge ne so ano omu tie papa Ma Vida eto nka achel mejidi de mpombo koze osese adum so we die no kura ne nyame anim nie ha ye papa ose ha o madwuma no ene se machine ya de ansa hiri ene bebre nyusu biem atwam sa video nso yenso aho nko ha nti abafudie bi light bi na anso sidum so ba yi jaze ujo obi adwuma kura na usuru ujo obi adwuma kura ho beka so nka ne kore
cause light ne ma kwan ma wonya adwuma no nye ne ntem na wonko foforo so ntima Vida Fashion and Boutique say dum so no ha wo pa osi na ne ninam no wo yemmɔ mpaye na yemfa ntai aban na chi se de be ya ohawa abai obetumi ahwe aso ano osi ochia obi bia yenso ya je osoma Vida a o Jubilee Bridge ne so we say NPP and also NPP for we pa de enti apart from free SHS e dey biem pa na wo betumi do mo sa tene so aka se ya ni ye apart from free SHS obi nso question na obisa no wan fa ni din anka ho we say see this man he no be in fault cause he no dey pay some if he dey pay some he go see say we dey suffer minimum the crow come asem ti no betumi se mpinfo ka say bi no oto amane no wan fa den ya light bill no electricity okay ti light no asema no bi nso de abase papa na wakasa no ontua bi ntia nya no so okeka de opekere yen kwasi trozo se otie kase yi ewo achimbata bi osi otie kase yi ewo achimbata bi na o Filipo tia batabi boys ni na titu ni zongo boys no utia wo mu ni na o Filikase ne papa ye da se so ade ya tum Alex enkwada emerwa enkwakora ni na fe no agadeshu o wachem asene the great Kofata ofase onu so obiem ya o Filikase no ewo nkwanchen news at roadside o tie pa agadeshu ya da se so ade ya tum achimase wona nso ena owura yi dia ba se onu so tie papa wo fire dente o wasene zongo onu so tie kase no wafoa so edem fuafuafu na light ne de akora aye ho ne de eno no na bra kwame achim aboabo washing be wura onu so say wo mu tie papa washing be onu mu a enya sem kitwa Mr Too Much o say lighty Tama washing be how you cry do be na ahoa lighty Mr Too Much ebe ye why no so dia all kan eno no mame fancy ya yanko Facebook mra Facebook we adene dia aba oso de ya sebe amakom ahimfie eno ode efriaba oso wo hwen live wo gospel ok barbering shop wa makom kumase no chia yempa ema ya ha ya dase teacher kwadwo tepanyina susu onu so se mahama campaign no akolapse a lokapse kra gu atonsuom na dia asantemantemu aye die aye de na akua mo aboaten enso dia base aka Dr. Bamia is breaking the 8 na wase o share dansoman asori dan ho na any greetings the enkoma ambassador Mike Okoye Jr. Onjini 2 Crespo fufu ono so say Ghana hanu say just ensida say Ghana for beton omo color TV to say MPP dia akoto black and white to say NDC ensida Crespo fufu dia ono so ede aba eno no yan fancy of fire dente michia na pa na me frɛ no ofaya dente michia no papa mi say ababi pa wode abra me de abo abenkwan pa ofaya dente